আশা করতেছি সকল শিক্ষার্থীরাই ভালো আছো। আজকে যেহেতু আমাদের প্রথম ক্লাস, আমাদের কোর্সটা হচ্ছে ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স, একটু শর্ট ফর্মে লিখেছি ডিসক্রিট ম্যাথ। এই কোর্সটা হচ্ছে ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স, যেটা আজকে আমাদের ফার্স্ট লেকচার, এই সেমিস্টারের প্রথম ক্লাস এই কোর্সের জন্য। এবং আমরা অ্যাকচুয়ালি বেসিক কিছু টার্মস, বেসিক কিছু কনসেপ্ট এই কোর্সটার প্রয়োজনীয়তা, এগুলো নিয়ে একটু ডিসকাস করব। তো আমরা প্রথমে আসি যে ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স। এখানে দুইটা টার্ম রয়েছে, একটা হচ্ছে ম্যাথ আর একটা হচ্ছে ডিসক্রিট। একটা টার্ম রয়েছে ডিসক্রিট আর একটা রয়েছে ম্যাথ। ডিসক্রিট ম্যাথ, এর আগে আমরা একটু ম্যাথমেটিক্স জিনিসটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করি যে ম্যাথ কি। অ্যাকচুয়ালি ম্যাথ ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ফিজিক্স। ফিজিক্স এর ইকুয়েশনাল যে প্রেজেন্টেশন, প্রবলেম সলভিং এর যে ল্যাঙ্গুয়েজ, সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে রয়েছে ম্যাথমেটিক্স। ম্যাথমেটিক্স আসলে ম্যাথমেটিশিয়ান কারা? আমরা জানি যে ম্যাথমেটিশিয়ানদের মেইন কাজ কি? প্রবলেম সলভ করবে। অ্যাকচুয়ালি কোন একজন বিজ্ঞানী এরকম একটা বলেছেন যে ম্যাথমেটিশিয়ান হচ্ছে উনি যিনি কিনা একটা অন্ধকার রুমের মধ্যে সে নিজে যে খুঁজছে, সে নিজে একজন ব্লাইন্ড, অন্ধ, এবং সে একটা অন্ধকার রুমের মধ্যে একটা কালো বিড়ালকে খুঁজে পাওয়ার মতন। এটা হচ্ছে একটা ম্যাথমেটিশিয়ানের মেইন ম্যাথমেটিশিয়ান আর কি। তো আমরা এখন যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ম্যাথ ইন জেনারেলি দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে, একটা হলো ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স, একটা কন্টিনিউয়াস। ডিসক্রিট হচ্ছে যেখানে হচ্ছে এটা একটা সেপারেট রয়েছে, মানে পার্ট বাই পার্ট, বা ডিসক্রিট নট কন্টিনিউয়াসলি। সাম যেমন ধরো হচ্ছে স্টুডেন্টের রোল নাম্বার 1 2 3 4 5 6, অথবা ডিভাইড যদি আমরা এই ফার্স্ট পার্ট, সেকেন্ড পার্ট, থার্ড পার্ট, ফোর্থ পার্ট, অথবা আমাদের নাম্বারগুলো যদি আমরা এইভাবে লিখে থাকি 1, 2, 3, these are the discrete values. ঠিক আছে? তো আমরা এই কোর্সে ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স নিয়ে আলোচনা করব, কারণ ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স কম্পিউটার সায়েন্সের একটা কোর এবং খুবই এসেনশিয়াল একটা কোর্স। কম্পিউটার সায়েন্সে ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্সের অবদানটা হিউজ। আমরা প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট করি, আমরা যে সকল সফটওয়্যার ডেভেলপ করি, তো প্রোগ্রামিংয়ে আসলে কী করা হয়? প্রবলেম সলভ করা হয়। তো প্রবলেম সলভ করতে গেলে আমাদের কিন্তু ম্যাথমেটিক্যাল নলেজের প্রয়োজন রয়েছে, বেসিক কনসেপ্ট অবশ্যই দরকার হবে। আমরা এখানে একটু দেখি যে ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্সটা আসলে কি। এটা একটা ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স হচ্ছে একটা বেসিক এবং এসেনশিয়াল এবং কনসেপচুয়াল একটা টার্ম ইন কম্পিউটার সায়েন্স, যেটা অবশ্যই আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল যত ধরনের প্রবলেম রয়েছে, আমাদের অ্যালগরিদমিক প্রবলেম রয়েছে, ডেটা স্ট্রাকচার প্রবলেম রয়েছে, প্রোগ্রামিং বিভিন্ন কনসেপ্টগুলো ডেভেলপ করার প্রয়োজন রয়েছে, যে জন্য আমরা ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স ইউজ করে থাকি। এখানে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ওটাকে মেনশন করে রাখা হয়েছে যে ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স ইজ দ্য ব্রাঞ্চ অফ ম্যাথমেটিক্স ডিলিংস উইথ অবজেক্ট। ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স কি করবে? ম্যাথমেটিক্সের অবজেক্ট পার্টটাকে ডিল করবে, দ্যাট ক্যান কনসিডার অনলি ডিস্টিংক্ট সেপারেট ভ্যালুস। অবশ্যই ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স এখানে মেনশন করাই রয়েছে, এ ডিসক্রিট ভ্যালুগুলোকে ডিল করবে, ডিসক্রিট ভ্যালুগুলোকে সে অ্যানালাইজ করবে, ডিসক্রিট ভ্যালুগুলোকে সে ইউজ করবে। দিস কোর্স কভার্ড বাই সেটস। অবশ্যই এই কোর্সের মধ্যে আমরা সেট থিওরি করব। সেট থিওরির মধ্যে আমরা রিলেশনস, ফাংশনস, কিভাবে একটা সেটের সাথে আরেকটা সেটের রিলেশন বিল্ড আপ হচ্ছে, ফাংশনগুলো ক্রিয়েট হচ্ছে, ফাংশনগুলোর ইনপুট কি, আউটপুট কি, ডোমেইন, রেঞ্জ, এগুলো নিয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করব। এছাড়াও ম্যাথমেটিক্যাল লজিক, যেটা আমরা বলে থাকি ফর্মাল লজিক বা প্রপোজিশনাল লজিক আমরা বলে থাকি, এর উপরে ফুল একটা চ্যাপ্টার রয়েছে যেখানে আমরা প্রপোজিশনাল লজিক বা ফর্মাল লজিক নিয়ে আমরা ডিসকাস করব, এবং এগুলো অবশ্যই আমাদের প্রোগ্রামিং কনসেপ্টে ইউজ করব। গ্রাফ থিওরি, এটা একটা, যদিও গ্রাফ থিওরি একটা নিজেই একটা বড় ফিল্ড, তবুও ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্সে এর বেসিক কিছু কনসেপ্ট গ্রাফ থিওরির মধ্যে আমরা ট্রি, বাইনারি ট্রি, সার্চ ট্রি বা বিএসটি, এরকম ধরনের অনেকগুলো ট্রি সম্পর্কে এবং ট্রিগুলোকে ডেভেলপ করার উপরেও আলোচনা করব। কাউন্টিং থিওরি অ্যান্ড প্রবাবিলিটি,
অবশ্যই এটা খুব প্রয়োজন রয়েছে প্রবাবিলিটি বেসিক পার্টটা প্রবাবিলিটিক্যাল অ্যানালাইসিসের ফার্স্ট স্টেজটা ফার্স্ট টেম্পলটা ফার্স্ট স্টেজটা আমরা এখানে পাবো। ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশন এটা একটা থিওরাম, যেটা আমরা সামনে কোনো একটা লেকচারে এই প্রবলেমগুলোকে সলভ করে দেখবো। এটা একটা থিওরাম। রিকারশন, রিলেশনস, গ্রাফ থিওরি, ট্রিজ, বুলিয়ান অ্যালজেব্রা, এইসব কিছু অ্যাকচুয়ালি কম্পিউটার সায়েন্সের সাথে রিলেটেড যত ম্যাথমেটিক্স রয়েছে সবগুলো ম্যাথমেটিক্সেরই একটা টাস্ক, একটা অবদান এই ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্সের মধ্যে রয়েছে। আমরা আজকে প্রথম দিনে যে জিনিসটা আমরা এখানে দেখবো, আমাদের ফার্স্ট যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্সের সেট থিওরি, আমরা আজকে সেট থিওরি নিয়েও আলোচনা করব। বেসিকের সাথে সাথে আমরা এখানে কিছু বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো। তার মধ্যে রয়েছে আমাদের ফার্স্ট হচ্ছে সেট এবং সেট রিলেটেড ইন্ডাকশন, ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশন যে ফরম্যাটগুলো রয়েছে, থিওরামগুলো রয়েছে, সেইগুলোকে আমরা এখানে ডেভেলপ করব। তো let's go on sets. Sets. Now the first question is, what is set? What do you mean by set? How to define a set? The question is set. Suppose we consider a book list of a books of class 6 standard. আমরা কি করে থাকি, আমরা বলতে পারি যে এক সেট ক্লাস 6 এর বই। এটার মানে হচ্ছে এখানে ফিজিক্স থাকবে, কেমিস্ট্রি থাকবে, এখানে সায়েন্স থাকবে, এখানে সোশ্যোলজি থাকবে, বাংলা থাকবে, ইংলিশ থাকবে, অর্থাৎ ইসলামিক বুক থাকবে, অর্থাৎ একদম ক্লাস 6 এর এক সেট বই ইজ এ কনসিডারেশন অ্যাজ এ সেট। সাপোজ আমরা এভাবে বললাম যে কান্ট্রিগুলোর ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে যে বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, আমেরিকা, ইউএসএ, ইউকে, অর্থাৎ ইংল্যান্ড। এগুলো হচ্ছে সবগুলো বিভিন্ন দেশের নাম, যেগুলোকে আমরা কমার সাহায্যে সেপারেট করে ডিসক্রিট করে এটা নট এ কন্টিনিউয়াস, ইট ইজ এ ডিসক্রিট ভ্যালু সেপারেটেড বাই কমা। তো এখানে আমরা কি করেছি, সেম টাইপস অফ ডেটা রেখেছি, এরা সবাই হচ্ছে কান্ট্রি নেম। তো কান্ট্রি নেম এটাকে আমরা যদি এইভাবে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মাঝে প্রত্যেকটাকে সেপারেটেড বাই কমা ইউজ করে প্রেজেন্ট করি, তবে এটা একটা সেট। এটা হচ্ছে কান্ট্রি নামক একটা সেট। সাপোজ আমরা লিখলাম, ধরো তোমাদের 5 জন ফ্রেন্ডের নাম, একজন ফ্রেন্ডের নাম এ, একজন ফ্রেন্ডের নাম বি, সি, ডি, ই, এফ। এখানে আমরা 6 জন ফ্রেন্ডের নাম নিলাম, মনে করে এগুলো এক একটা ফ্রেন্ডের নাম, এবং প্রত্যেকটা নামগুলো কি সেপারেটেড বাই কমা। এইগুলোকে যখন আমরা একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট ইউজ করার মাধ্যমে ডিনোট করে থাকি, প্রেজেন্ট করে থাকি, then it's considered as a set. Suppose it's denoted by set x. X is a set where the member of 6, one is A, B, C, D, E, F, everyone are separated by comma, and it's represented between second bracket. Okay. Now come to the another example of this set. Here I write 1, 2, 3,
3, 4, 5, and it's represented by a set. It's a number. It's a decimal number. Everyone is a decimal number or natural number. Now, I denoted this set by set A. Suppose A is a set and it has 6 members, like as 1, 2, 3, 4, and 5. And it belongs to second bracket, and every member is separated by comma. So it's a set. So আমরা সেটটাকে যদি খুব সুন্দরভাবে করতে পারি, a set is a collection of ordered data, unordered data. এই ডেটাটা সবসময় যে অর্ডারই মেনটেন করবে, এর যে সেটের যে এলিমেন্টসগুলো এগুলো যে সবসময় অর্ডার মেনটেন করবে এরকম নয়। এরকমও হতে পারতো 9, 7, 1, 3, 16. Suppose it is a set of B. It's not a mandatory to follow the order of the elements. It's not mandatory, but if maybe acceptable. But it's not mandatory to follow the order, the list of the elements. Okay. Now come to the set define. How to set define? That means we define a set. A set is a collection of elements is a collection of unordered elements. So a set is a collection of unordered elements or entity. Entity is the suitable word in here. What is entity? Anything, if you denote by something like symbol, number, character, all are considered as an entity. অর্থাৎ যা কিছুকে রিপ্রেজেন্ট করা যায় কোন সিম্বলের সাথে, নাম্বারের সাথে বা স্পেশাল ক্যারেক্টারের সাথে কোনো না কোনো ভাবে যদি রিপ্রেজেন্ট করা যায়, এটাকে ডিনোট করা যায়, সো সেটাকে আমরা বলবো এন্টিটি। ওকে, তো এটা হচ্ছে আমার সেট নেম। দিস ইজ দ্য নেম অফ সেট। This is the equal operator by equal sign. So it is a equal sign, equal or assign sign. These are the members of the set A. So these are the members of set X, and every members must be separated by comma, and it belongs to, it's used to second bracket. So I think everyone understands the set. Basic definitions and the other terms we will cover in this chapter. The basic sets already I explained here. Now see the picture to understand easily what is set or how to define set. See this picture. Here we can see a t-shirt, cap and a jacket, and these are the packed by second bracket. It is a set. Here you can see the 4 types of fruits. These are the set. This is fruit set. This is the cloth set.
these are the number of natural numbers, and every numbers is separated by comma. So it's a set. Here you can see this is the name of set. Already I mentioned here. These are the name of sets. This is the equal sign, equal sign. These are the elements of the set separated by commas. I mentioned already here. Members of set. Members of set X. Okay. Here you can see this is the set of natural numbers. This is the set of counting numbers, integer numbers, positive integers numbers, negative integers numbers. We will discuss after later. Here you can see these are the one set. These are the one big set in a small set. Suppose this set of A, অর্থাৎ A সেটের সমস্ত উপাদানগুলো এখানে আছে। A সেটের মধ্যে সাপোজ এলিমেন্টগুলো রয়েছে 1 2 3 4 5 7. Now I marked only these 4 elements and denoted by set of B. That means set of A is the element is 1 2 3 4 5 7. Another set is B is the elements of 2 3 4 7. Now see, B setটা A সেটের মধ্যে রয়েছে। B set is a subset of A set. অর্থাৎ I want to say B is a subset of A. Is it right or wrong? Of course it is right, because of the elements of B belongs to set of A. B সেটের সমস্ত উপাদানগুলোই A সেটের মধ্যে বিদ্যমান, so আমরা বলতে পারি B is a subset of A. We can say A belongs is a subset of B. No, it's wrong. So we can denote like that. So this is the set. I hope everyone understand it. Let's see some terms. One of the most fundamental objects in mathematics, that means set is the fundamental concept, fundamental object in mathematics. Obviously, set is the fundamental object. A collections of distinct objects, already I mentioned here, a set is a collection of unordered or distinct object elements. Here some examples are mentioned here. A is the set, those members are the first 4 positive numbers. Now come to design. Set is denoted by A and its elements are the first 4 positive integer numbers. What are the first 4 positive integer numbers? We know the positive first integer number is 1, 2, 3, 4. Now come to B. B is the set of colors of the Bangladesh flag. So Bangladesh flag, that means flag is a suppose here the set is B and its member is the set of colors of Bangladesh flags. How many colors used in Bangladesh flags? We know 2, green and red. So we write here green and red. These are the 2 elements of set B, and it must be separated by comma. So this is the
natural numbers. This is the set of colors. What is this? X, the set of E equal X such that X is an integer and follow this condition. That means set of E is equal to its element is 1 is less than equal to X and greater than equal to X and 4 less than or equal from 4. That means 1, 2, 3, 4. This is the one way to represent sets. This is the another way to represent sets. We can discuss after later set notation. Then we can easily understand the three types are used in present sets. This is the another set. This is the notation. It's very important for us to represent a set. How many ways to represent a set? There are three methods are used to represent a set. One is roster method. Its another name is listing method. Listing method and roster method are same. Another is descriptive method. It also called statement method. This is also another name is statement method. And the last one is sub-builder method. Sub-builder method. See, this is the list method or roster method or roast method, where we can see every element directly represented by comma. Descriptive or statement method is where we just explain we give the statement for a cell, but not clear all the elements of that set. And the sub-builder method, it's a equational method. যখন আমরা কোনো সেটকে ইকুয়েশনালি রিপ্রেজেন্ট করব, কোনো ধরনের প্রত্যেকটা মেম্বারকেও ডিনোট করা থাকবে না, কোনো স্টেটমেন্টকে ডেসক্রিপশন আকারে থাকবে না, স্টেটমেন্ট আকারে থাকবে না, শুধুমাত্র ইকুয়েশনের মাধ্যমে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব, সেটা হচ্ছে সাব-বুইল্ডার। এখানে আমরা একটা এক্সাম্পল দিতে পারি। প্রথমে একটা স্টেটমেন্ট নিই, প্রথমে আমি ডেসক্রিপটিভ মেথড নিই। ডেসক্রিপটিভ অর স্টেটমেন্ট মেথড। এই মেথডের ক্ষেত্রে আমরা একটা এক্সাম্পল নেই। সাপোজ A is a set where its members are the first 5 Fibonacci numbers. This is the one way to represent a set. A is a set where its member are the first 5 Fibonacci numbers. And come to the representing listing method. So roster method, or it comes with any listing method. Set is denoted by A and must be represent each element by separated by comma. So 5 Fibonacci number. The first Fibonacci number is 1,
0, then 1, then 1, then 2, then 3. These are the first five Fibonacci numbers considered as a member of set A. And the last one is subbuilder. Subbuilder set A is denoted X belongs to X such that X belongs to W. W means the whole numbers, comma, X is less than equal 3 and greater than equal 0. Where X is Fibonacci number. Where X is Fibonacci number. So this is another way to represent set. Some special sets denoted by special symbols that is very helpful for next description. This is the null set. We represent null set by two ways. This is the one way, this is the another way. These are the capital N is denoted by natural numbers. Is the N plus, that means all positive numbers, all positive natural numbers is the member of N plus set. This is the integer number. We denote capital Z to represent integer numbers. Integer numbers is considered all positive numbers, all negative numbers, and 0. Q, the rational number, Q plus R is the real numbers like 1.3, pi number, real number. We can write, this is the right way, and we can see the pi. Pi is a real number because of pi is 3.1416. This is the way of set membership. Suppose we write a set of A where the members are 1, 2, 3. Now we can write 1 belongs to A, 2 belongs to A, 3 belongs to A. I read this belongs to or membership. So we can see 1 is the membership of set A, 2 is the membership or members of set A, 3 is the member of set A. Okay? That's it. This is the way to represent the membership. We can read this. Is an element, is a member, or belongs to. What is the element number of 2? It's denoted by like that. A is the set, and we can write the index or position of set members like that. 2. That means the number of the value of index 2 of set A is equal to
A 3, that means 3 A 4. The 4 number elements এখানে নেই, যেহেতু নেই মানে সেটা কি null. The cardinality of a set is important. It is important. The cardinality means the degree of a set. Cardinality means the degree of a set. Degree means the total numbers of a set, total members of a set. Suppose a set A and its member is 1 to 3. That means its total number of elements is 3. That means its cardinality 3. That means its degree is 3. And it's represented by absolute sign. Here, it means the cardinality of set A. The cardinality of set A. We can solve this problem. The first is A equal n belongs to integer numbers, that is j, such that n is square minus n minus 2 is equal to 0. We can write the equation is n square minus n is minus 2 is equal to 0. Now it's used the factorial method, the divide factor method, যাকে আমরা উৎপাদক বলে থাকি. So how we can divide it? N square minus 2n plus 1 minus 2 is equal to 0. Now common is n, that means n minus 2 plus common is 1 means n minus 2. So we can write n minus 2 into n plus 1 is equal to 0. That means n is equal to 2 comma minus 1. So these are the members of set A. Now and every members is the members of integer numbers. So we can write the set of A in listing method is 2 separated by comma minus 1. So this is the subbuilder method of set, and this is the listing method of set A. Okay. Now it's your homework is to solve this problem and submit it in Google Class. See, the two terms are very important to understand the set. One is equivalent and equivalent. The two different terms, equivalent and equal, are not the same terms. Suppose a set and its member is like that 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16. These two sets are equivalent because of the cardinality of set A and the cardinality set of B is equal. 4. Therefore, so it is an equivalent set. Equal set means, see, clearly 2, 3, 5, 6, 6, 5, 3, 2. The set of
A and the set of B's, all members are same. See, 2, here 2, 3, 3, 5, 5, 6, 6. So these are the equal. যখন আমাদের দুইটা সেট, একটা সেট A আর একটা সেট B, এই দুইটা সেটে যদি এমন হয় A সেটের প্রত্যেকটা উপাদান B সেটের প্রত্যেকটা উপাদানের সাথে সেম হয়, নাম্বারও সেম হয়, উপাদানও সেম হয়, তখন এটা ইকুয়াল হয়। আর ইকুইভ্যালেন্ট হয় এখানে শর্ত এটা যে সেম হইতে হবে এরকম নয়, মানে A সেটের উপাদান B সেটের উপাদান সেম হইতে হবে। এখানে কিন্তু A সেটের উপাদানগুলো B সেটের উপাদান পুরো সেম, আর এখানে হচ্ছে A সেটের উপাদান আর B সেটের উপাদানগুলো cardinality same but members are not same. Members are different but consider the cardinality is equal. So equivalent set তখনই হবে যখন তার cardinality গুলো সমান হবে। সেক্ষেত্রে মেম্বারকে সেম হইতে হবে এরকমটা না, কিন্তু যখন ইকুয়াল সেট হবে তখন একটা সেটের সবগুলো উপাদানই আরেকটা সেটের মধ্যে বিদ্যমান থাকতে হবে, সেম হতে হবে, তাহলে সেটা ইকুয়াল সেট হবে। তো ঠিক আছে, আজকে আমাদের এই পর্যন্ত থাক। আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার পরবর্তী স্টেপগুলোতে যাব। তোমাদের গুগল ক্লাসরুমে যে অ্যাসাইনমেন্টটা দেওয়া হয়েছে সেটা অবশ্যই সাবমিট করে দেবে উইদিন 4 days। ওকে, ঠিক আছে, বাই বাই।